topic وموضوع. I'm very glad to stand in front of you. Although it's my first time to stand in front of you, and the aim I have stood here is only to suggest a lecture about English language. So listen to me carefully. As you know, there are many different languages in the world, but the most spoken language is English. So that let me tell you the easiest way that you can learn this language. My dear friend, there are 4 ways which we can learn, or you can lead, which can lead you to learn English easily. And they are writing, reading, speaking, listening, but speaking is the most important part of learning this language. As Proverb says, more practice makes perfect. So I advise the students to speak English wherever they are. Okay, let us be together now. Don't talk, you have to listen inshallah ta'ala. Dhegeyso si wacan dhegeyso. Topic waa mawduuca. I'm very glad aad baan ugu faraxsanahay to stand inaan istaago in front horta of you adiga. Although maadaama it is my first time, it is ay tahay. Itman arintu is ay tahay. My first time waqtigii igu horeeyay to stand and istaago in front of you. Hortiina aan istaaga. In front of you. Hortaada aan istaaga. Ama in front of you. Hortiina istaaga. Leanna you maxaa waaye? You maxaa? Adiga iyo adinka way noqotaa. So you say, and the aim ujeedada, I have stood and uso istaagay. Stand bay ka timid. I have stood and uso istaagay. Here halkan is waxa weeyaan only kiliun to suggest si aan uso joodiyo weeye. To suggest aan uso joodiyo a lecture khudbad inaan soo joodiyo about ku saabsan English language luuqadda Ingiriisiga. English language luuqadda Englishka. English waa luuqadii magacii weeyaan language waa luuqadii. So darteed listen to me dhegeyso. Listen dhegeysta to me aniga carefully si taxadar leh. Carefully si taxadar leh dhegeyso. As you know, saad ogtahayba. As sida you know aad ogtihiin. Yuda marka waxaan ku yidhi ama adiga ka dhigo ama adinka waa qayb kara. Ila if you are talking to many people, you say as you know. And if you are talking to someone or one person, you say as you know. Smooth way. As you know, there are waxa jira many different languages. Badan mani maxaa badan different kala duwan language. Luuqada kala duwan oo badan dib u fasirtaa. Luuqada kala duwan different way. Luuqada ka soo bilaabaysa galgaal u celinaysa different language. Luuqada kala duwan oo badan bad dib u dhaysaa marka. In the world adunka ka jiraan. There are many different languages in the world. Adunka ay ka jiraan world adunka, but laakiinse the most spoken language, most macnaha ugu badan way most spoken language luuqadda lagu hadlo ugu badan. Spoken lagu hadla language ka spoken ka ee lagu hadla oo most ugu badan is waxa weeye English ka ayaa ugu badan adduunka inta looga hadlo. So that darteed let me bal kaadi ama let me ogolow ama fasax tell you an idin sheege the easiest way habka ugu fudud waxay easy ka fudud easiest Somali
the easiest way habka ugu fudud way waa habke that kaasoo you can learn aad ku baran kartaan this language luqadan balan sheega let me tell you and in sheego the easiest way habka ugu fudud that you can learn aad ku baran kartaan this language luqadani my dear friend is saaxiibada qaaliga oh my waxiga dear friend dear qaaliga my dear friends saaxiibada qaaliga oh there are waxa jira 4 ways afar hab baa jirta afar ways ee hab ama qaab baa jirta which kuwaasoo can awooda lead you inay ku horseedaan lead maana waa hogaaminta horkicid wey can lead you kuwaasoo ku horseedi kara to learn inaad barato English Ingiriisiga easily si fudud there are 4 ways afar hab baa jirta which kuwaasoo can lead u hogaamin kara can lead u hagi kara can lead ku horseedi kara you adiga learn inaad barato English Ingiriisiga easily si fudud and they ayaga waxa weeye afarta ayaga writing orido writing mana if you write more yeah you will be very active in writing aga qoraalka khatar ku noqonaysa reading also you must be what a person who always just read something qof wax aqriya inaad noqoto reading akhriska also speaking hadalka if you are learning a language you are wanted to speak yeah wherever you are wherever at any time at any place maana si kas meel ka soo joogta waqti ka soo aad waxa rabaa inaad maxaan ku raada hadasha hadalday because waxa luqad waa you are learning a language any language not only English ma luqad kooda baranaysa waxa rabaa inaad hadasha rabaa speaking hadal baa laga rabaa and listening dhageysiga because when you just listen to someone saying you can be able you should be able to translate to transform or to tell that what is spoken that person to another person eradaas qofkaas uu ku hadlay inaad sii gudbin karto qofka uu sii sheegi karta ayaa laga rabaa speaking and listening ayaa laga rabaa but laakiinse waxa way afarta xirfood writing qorida reading akhriska speaking qorana hadalka and listening dhageysiga but laakiinse speaking hadalka is ayaa the most important midka ugu muhiim most important midka ugu muhiimsan midka muhiim most important but dabada halka soo galaabaysaa qaybta ugu waatana ugu muhiimsan most important but qaybta ugu muhiimsan of learning ee waxbarashada waa speaking hadalka wey speaking is the most important but waa qaybta ugu muhiimsan weeyaan this language luqadan aad ka baranayso sida brofa mahmahda says ay oranayso more practice badani more badan weeyaan more practice badani makes wuxuu sameeyaa perfect sax ayuu sameeyaa sax that means if you make more practice hadaad practice badan sameysa you will be perfect sax baad noqonaysaa the more you write the more you read and the more you read the more you speak the more you speak the more you, let me repeat again the more you write the more you read the more you read the more you listen the more you listen the more you speak that says I hope that this said but why hadaad wax badan qortaa waxaad aqrinaysaa qof wax badan akhri baad noqonaysaa لأنه واحد قرصمه هذا واحد بدأنا آخر ذا قف هذا أما دقيسة من قصة عاد واحد مرة دقيسة بقى أوديسة هذا كله أوديسة وكفر إذا باش ممكن إن شاء الله تعالى أفرد أسقيبات أيام كان اللغات بارسة حوج الأسارة صوت موت من عليه more practice بدني باقي صوت perfect صح صوت صدرت I advise وعنوانية the students أريد حكوانية to speak in a hadlan English inay ku hadlaan wherever meel kasta oo they ayaga ay yihiin wherever they are meel kasta joogaan wherever you must speak English wherever you are whether you are at the school at home in the market or at any other place meel kasta oo joogtaba even if you find that somebody just knows understand English you must start some questions with him. You must ask everything you want to ask in English. Try to ask
and he will also that person you will be either what be rectified or be what answered ama waa lagu saxaya oo aad khaldanto waa lagu saxay ama waa hadasho su'aashaadi waa lagaaga jawaabaya tasma hadaa hadasho qofka Ingiriisi aad ku daydo haduu Ingiriis ka fahmay u yahay ama khaladku ka saxay waad ka faa'iido ama warkii baaba ku furmiyo hadal waad hadashay uu kaaga jawaabayo asaga waxbaad ka faa'iideysa intaas qofka aad wax weydiido ka faa'iideysana waa faa'iido kale insha Allah taala hadii marka hadaan khaldan maxaa dhacaya hadaa khaldan lagu saxa maxaa laakiin anaga Soomaalida waxaan asmanaa qofka haduu kelmad khalad u yiraa saasir waa lagu jeeriba meeshii loo fadhiyo bacda Soomaalida hadii aan qofkan wax khalad hada ardaha hal qof oo kelmad khalad ka sheego ma sameynayna ما زال أنا وأقول جيرني ساسير الله ساسير والله ورساس ما ساعد بس ما عندي بقول جيرة ساس ما ساعد ودو فادينيسا لكن أنا فوق الشمال أنت بدنا هذا اللي وحق الجرة في كينه واساس وضبيعة أنا قاعد لنا